Oh, don't get me started on that. It's too hot for me to drink, but For the first time in months, I feel great. Well, I don't know what you're talking about, but I like the way you say it. 안녕하세요. 영어를 자신있게 말하실 수 있도록 도와드리는 영어 입근육 코치 제임스입니다. And I'm your native English speaker, Diana. 오늘도 일상에서 자주 쓰는 원어민 핵심 표현만 모아봤습니다. 바로 시작해볼게요. 첫 번째 패턴은 어떻게 되나요? Don't get me started on. Don't get me started on. Yeah, I mean, like, don't get me started on that. Hey. Oh, don't get me started on that. Don't get me started on this. Don't get me started on attitude. 이 on 뒤에 나오는 그 대상에 대해서 그 얘기는 말도 꺼내지 마. 그 얘기는 하지도 마세요. 라는 의미로 어떤 불평이 있을 수도 있고 그 주제에 대해서 하고 싶은 말이 너무 많을 때 있죠. 이제 시작하면 끝이 없을 정도로 그때 이 표현을 넣어줄 수 있습니다. 첫 번째로 어떤 드라마가 정말 좋았는데 기승전까지 좋았다가 결이 안 좋은 거예요. 그래서 그 드라마 결말 말도 하지 마세요. 정말 실망 그 자체였어요. Don't get me started on that drama ending. It was such a letdown. Don't get me started on that drama ending. It was such a letdown. 다음 예문으로는 어떤 음식점 서비스에 대해선 말도 하지 마. 최악이었어요. Don't get me started on the service at that restaurant. It was awful. Don't get me started on the service at that restaurant. It was awful. 요즘에 핸드폰 요금제는 정말 다양하죠. 그래서 요금제에 대해서는 말도 하지 마세요. 너무 복잡해요. Don't get me started on phone plans. They're too confusing. Don't get me started on phone plans. They're too confusing. 지각하는 사람들에 대해서는 얘기도 하지 마세요. Don't get me started on people who are always late. Don't get me started on people who are always late. 한국어는 지각하는 사람들이죠. 근데 영어에서는 사람들, 그 사람들이 누구냐면은 who are late, 지각하는으로 뒤에 꾸며주시면 됩니다. 그래서 don't get me started on people who are always late. 항상 늦는 사람들에 대해서는 말도 하지 마세요. 라는 표현이 됐죠. Don't get me started on that drama ending. It was such a letdown. Don't get me started on that drama ending. It was such a letdown. Don't get me started on the service at that restaurant. It was awful. Don't get me started on the service at that restaurant. It was awful. Don't get me started on phone plans. They're too confusing. Don't get me started on phone plans. They're too confusing. Don't get me started on people who are always late. Don't get me started on people who are always late. 다음 패턴은 어떻게 될까요? Two, two. Two, two. You were too busy to believe in me. I'm too hungry to sleep. We're too tired to go another inch. Everyone was so sad, but I was too tired to cheer them up. So she's too busy to come? Too busy to investigate properly? 너무 뭐뭐해서 뭐뭐하다라는 표현으로 너무 피곤해서 못 나갈 것 같아요. 너무 배불러서 더는 못 먹을 것 같아요. 라는 말을 쓰죠. 그때 쓰는 표현으로 to 형용사 또는 부사를 넣어주시고요. 그 다음 나오는 to에 대해서는 동사 원형으로 이어주시면 됩니다. 같이 예문과 함께 보도록 할게요. 너무 피곤한 거예요. 그래서 너무 피곤해서 공부를 못 하겠어요. I'm too tired to study. I'm too tired to study. 여기서도 I'm too tired. 너무 피곤한 거죠. 뭐 하기에는 to study. 공부하기에는 너무 피곤해요. 라는 표현이 됐습니다. 자, 다음 표현으로 어떤 박스가 너무 무거울 때가 있죠. 그래서 이 박스는 너무 무거워서 들 수가 없어요. This box is too heavy to carry alone. This box is too heavy to carry alone. 박스가 너무 무거워서 혼자 들 수가 없는 상황을 말할 때 이렇게 표현이 가능합니다. 다음 예문으로 너무 화가 나서 말을 못 하겠어요 라는 말도 쓸 수가 있죠. 그래서 그녀는 너무 화가 나서 말을 못 하겠어요. 말을 못 해요. She's too upset to speak. She's too upset to speak.
여기서 이제 잡아가야 될 부분은 to 자체가 조금 부정적인 뉘앙스를 줍니다. 그래서 너무 과하게 뭐뭐하다 라는 뉘앙스를 꼭 챙겨가 주시기 바랍니다. 이 문제는 너무 어려워서 풀 수가 없어요. This question is too hard to solve. This question is too hard to solve. I'm too tired to study. I'm too tired to study. This box is too heavy to carry alone. This box is too heavy to carry alone. She's too upset to speak. She's too upset to speak. This question is too hard to solve. This question is too hard to solve. 다음 패턴으로 저희가 배웠던 내용을 조금만 확장을 해볼게요. 다음 패턴은 어떻게 될까요? 2, 4, 2. It's too heavy for me to move. It's too heavy for me to move. It's too hot for me to drink, but it's too hot for me to drink, but 기존 형태랑 똑같습니다. 근데 이제 누구가 라고 이제 이 대상을 넣고 싶을 때가 있잖아요. 그때는 가운데에 for 대상, 그 사람을 넣어주시면 됩니다. 그러면은 뭐는 누구가 뭐뭐 하기에는 너무 뭐뭐해요. 예문과 함께 보도록 하겠습니다. 이 책은 초등학생들이 읽기에는 너무 어려워요. This book is too difficult for elementary school kids to read. This book is too difficult for elementary school kids to read. 이런 식으로 이 대상을 말하고 싶을 때가 있죠. 누구가 라고 할 때는 for 다음에 대상을 넣어주시면 문장을 더 확장할 수 있습니다. 다음 예문으로는 이 영화는 아이들이 보기에는 너무 폭력적이에요. This movie is too violent for children to watch. This movie is too violent for children to watch. 이 가방은 내가 들기에는 너무 무거워요. 그래서 이 가방은 내가 들기에는 너무 무거워서 들 수가 없어. I've said this many times before. This bag is too heavy for me to carry. Can you carry it? This bag is too heavy for me to carry it. 항상 듣는 표현이죠. 크기랑 상관없이 This bag is too heavy for me to carry. Can you carry it? 하면 이제 들어줄 수 있어요? 라는 느낌으로 쓸 수 있습니다. 이 신발은 내가 신기에는 너무 작아요. These shoes are too small for me to wear. These shoes are too small for me to wear. This book is too difficult for elementary school kids to read. This book is too difficult for elementary school kids to read. This movie is too violent for children to watch. This movie is too violent for children to watch. This bag is too heavy for me to carry. This bag is too heavy for me to carry. These shoes are too small for me to wear. These shoes are too small for me to wear. 다음 패턴은 어떻게 될까요? I like the way. I like the way. I like the way you think. Well, I don't know what you're talking about, but I like the way you say it. I like the way we dance. I like the way you look. I like the way 주어 동사 형태로 많이 사용이 되고요. 어떤 사람이나 어떤 행동에 있어서 그 방식이나 말투가 좋을 때가 있죠. 그래서 저 사람이 긍정적으로 말하는 방식이 좋아. 또는 그 사람이 팀을 이끄는 방식이 좋아. 이런 느낌으로 쓸 때 I like the way 한 다음에 주어 동사로 다시 이어주실 수 있습니다. 당신이 긍정적으로 말하는 그 방식이 좋아요. I like the way you speak so positively. I like the way you speak so positively. 다음으로 그가 팀을 이끄는 그 방식이 마음에 들어요. I like the way he leads the team. I like the way he leads the team. 그가 항상 솔직하게 말해서 그게 좋아. I like the way he always speaks honestly. I like the way he always speaks honestly. 당신이 항상 아이들을 다정하게 대하는 그 모습이 너무 좋아요.
I like the way you treat children with kindness. I like the way you treat children with kindness. I like the way you speak so positively. I like the way you speak so positively. I like the way he leads the team. I like the way he leads the team. I like the way he always speaks honestly. I like the way he always speaks honestly. I like the way you treat children with kindness. I like the way you treat children with kindness. 다음 패턴은 어떻게 될까요? I don't like the way. I don't like the way. I don't like the way he talks to you. I don't like the way that kid looked at me. I don't like the way he spoke to you. I don't like the way I look in that picture. 기존 내용과 반대로 누군가의 행동이나 이 말투 그리고 방식이 마음에 안 들어요 라고 할 때 I don't like the way 주어 동사로 이어질 수 있습니다. 그 사람이 나를 무시하는 그 방식이 마음에 안 들어요. I don't like the way he ignores me. I don't like the way he ignores me. 그가 문제를 해결하는 방식이 별로예요. 너무 느려요. I don't like the way he handles problems. He's too slow. I don't like the way he handles problems. He's too slow. 그녀가 남을 깎아내리면서 말하는 그 방식이 마음에 안 들어요. I don't like the way she puts others down. I don't like the way she puts others down. 혼자 결정을 다 내리는 그의 방식이 마음에 안 들어요. I don't like the way he makes all the decisions by himself. I don't like the way he makes all the decisions by himself. 여기서 어떤 방식이 마음에 든다면은 I like the way로 출발을 해주시고요. 방식이 마음에 안 든다면은 I don't like the way 주어 동사 형태로 출발을 해주시기 바랍니다. I don't like the way he ignores me. I don't like the way he ignores me. I don't like the way he handles problems. He's too slow. I don't like the way he handles problems. He's too slow. I don't like the way she puts others down. I don't like the way she puts others down. I don't like the way he makes all the decisions by himself. I don't like the way he makes all the decisions by himself. 다음 표현은 어떻게 될까요? There's no point in ing. There's no point in ing. Amanda, there's no point in discussing it. My general says there is no point in continuing this fighting. There is no point in getting an apartment anymore. Look, Alex, there is no point in our having lunch. 뭐뭐해도 소용없다. 뭐뭐하는 것은 의미가 없다. 라는 표현으로 어떤 행동을 해봤자 효과가 없거나 결과가 변하지 않을 때가 있죠. 그때 there's no point. 이걸 해봤자 소용이 없어요. There's no point in ing 형태로 많이 사용이 됩니다. 이미 어떤 가게가 닫았다는 걸 알고 있을 때 지금 가봤자 소용없어. 가게 문 닫았어. There's no point in going now. The store is closed. There's no point in going now. The store is closed. 그 사람한테 말해봤자 달라지지 않아. There's no point in talking to him. Nothing will change. There's no point in talking to him. Nothing will change. 걱정해봤자 바뀔 게 없어. There's no point in worrying. There's no point in worrying. 이미 결정됐으니까 화내봤자야. There's no point in getting angry. The decision is final. There's no point in getting angry. The decision is final. There's no point in going now. The store is closed. There's no point in going now. The store is closed. There's no point in talking to him. Nothing will change. There's no point in talking to him. Nothing will change.
There's no point in worrying. There's no point in worrying. There's no point in getting angry. The decision is final. There's no point in getting angry. The decision is final. 마지막 표현은 어떻게 될까요? For the first time. For the first time. For the first time in months, you're saving money. My vision is sharp as a tack for the first time in months. For the first time in months, I feel great. For the first time in years, this chavo had a legit grown-up job. For the first time in years, all my thoughts were synchronized. I see it as a chance for us all to be together for Christmas for the first time in years. For the first time in 기간을 붙이게 되면은 오랜만에 무엇을 하다라는 의미로 쓸 수 있습니다. 5년 만에 처음으로 해외여행을 갔다 왔어. I went abroad for the first time in 5 years. I went abroad for the first time in 5 years. 몇 달 만에 처음으로 친구를 만났어. I met my friend for the first time in months. I met my friend for the first time in months. 몇 달 만에 처음으로 영화를 봤어. I watched a movie for the first time in months. I watched a movie for the first time in months. 잠을 제대로 못 자다가 이틀 만에 처음으로 제대로 잠을 잤어. I slept well for the first time in 2 days. I slept well for the first time in 2 days. I went abroad for the first time in 5 years. I went abroad for the first time in 5 years. I met my friend for the first time in months. I met my friend for the first time in months. I watched a movie for the first time in months. I watched a movie for the first time in months. I slept well for the first time in 2 days. I slept well for the first time in 2 days. 이렇게 이번 영상에서도 원어민들이 자주 사용하는 영어 패턴을 정리해 드렸습니다. 그래서 반복적으로 연습을 해주시면서 입 근육을 키워주시고요. 입 밖으로 말하시면서 여러분의 입 근육을 같이 키워주시기 바랍니다. Please leave a comment below with your sentence and I'll check it out. We'll see you guys next time.